Ramogi en saa 3 mar otieno, thuolo mar mondo oyud weche manyien e chenro mar Oimore mago ma otimore pacho ka kod pinje ma oko. Wantiere kod paro mopogore opogore. Anyate weche mag ndiko e tich, jogo magin joute, jogo mosebedo ka owito ngimagi e kinde magirakore, mago apisas mago bila. Paro bendo gol kanyo kod jatend migao mar arita kwe. Bende wantiere kod weche mag masira manyotimore gwenge mago mag Muhoroni ma bas manoting'o jowuoth noyudo masira, kata kamano ng'ama nowito ngimane onge. Wantiere gi weche motenore kod kwe e tong' mar yocho ni Sigoin mano bende nitiere kind Nyanza to kod mano mar Kericho, mano bende otime gwenge mag Sondu. Bedo gi thuolo mar ng'eyo mano ka achiel kod weche motenore kod okumba mar thieth, chenro mag jatend piny Kenya William Ruto mogonyon ni nyaka to dhi nyime pacho kaendi. Magi to kod mamoko magi weche ma wamiyo pek gi lak seche. They are hereby acquitted under Section 210 of the Criminal Procedure Code due to lack of evidence as a result of the reckless dereliction of duty. Doho oyo thuolo mane en jatend migao Henry Rotich mayande itudo gi mibadhi mar gero yaw ma Aror gi Kimwarer. Duol mar EPRA olando nengo mogonyore e mauta ma itiyogo e pacho ka. Gimo sebedo ko konyogo ji masewinjo choche ka tenya nyaka kora duong' kama. Ka ng'ato yamo mako, guonyo mako, tuo mar adudo mako, to thiedho, wayudo thiedho. Jopindwa ni piny owacho chiwo arita ne dago moro mathiwo pi maliet karachuonyo magin kod yie ni thiedho tuoche. Anya kora mga juang intiere wang sa obedo ka wagombaka e weche mago mwakelo nigi lak seche gi namba na matudruok pod gin maka pokolo korari adeka uchiel nono achiel kachiel e YouTube, Facebook kachiel kod Twitter. Aigo kod mbaka inyisa ni to pachi en ang'o e weche manyien mwakelo nigi lak seche gi. Nyinga Ucheng Emmanuel Jaloko maro en Wilson Ochuka bed kode chakruok nyaka giko. Kawa chakwe ni giko ne to koro jatend migao machon mar weche mag omenda pacho ka Henry Rotich owe thuolo e buch mibadhi mar omenda maromo shillings bilion 63 mano maki kod jomoko adek ewi kunyo yaw ma Kimwarer kod Aror e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Kano golo ng'etono jang'ad bura Eunice Nyuto se apisi ma jomin buche kuom rem timo nonro moromo kendo chiwo neno mane nyalo miyo joma nodonjnegi duoko penjo e burano. Kaka Simfros Okinda leronwa, penjo luorore kaka buche osebed ka wito oko e bwo tend piny owacho ma Kenya Kwanza. All the accused persons herein are hereby acquitted under Section 210 of the CPC. They are hereby acquitted under Section 210 of the Criminal Procedure Code due to lack of evidence as a result of the reckless dereliction of duty by the prosecution. Mano ng'eto mogol kawuono kod jang'ad bura Eunice Nyuto ewi bura mar mibadhi mar omenda maromo bilion 63 mano makne jatend migao machon mar omenda Henry Rotich kachiel kod jowadgi mamoko 8. En ng'eto makoro rienyo taye wang' Rotich kod anyuola mare higni ma hawa 8 sani nyaka ne donjne kod ketho matiyo marach kod apisi e kind ketho mamoko. Mae chenro mar kunyo yewni ariyo mag Aror kod Kimwarer e kaunti mar Elgeyo Marakwet. Ng'eto mare jang'ad bura Eunice Nyuto nyiso ni okomor kod kaka apis jomin buche notayo chenro ni kose apis no kuom wao nonro e burani gi ageta mar wite oko. A criminal prosecution which is commenced in the absence of proper factual foundation or basis is always suspect of ulterior motive or improper purpose. Before instituting criminal proceedings, there must be in existence material evidence on which the prosecution can say with certainty that they have a prosecutable case. A prudent and cautious prosecutor must be able to demonstrate that he has a reasonable and probable cause for mounting a criminal prosecution. Otherwise, the prosecution will be malicious and actionable. Nyuto no dhi nyime gi luoro jomin buche kaka ne gitayo burano kowacho ni chenro no duto en kaka yany ne bad migao duto mar doho kama na jochiw nena boro kende emane ochopo nyim doho kar ji 41 mane onego non. I find that there is need to check the unfortunate and reckless habit of the ODPP commencing proceedings which they have no intention of pursuing to its logical conclusion. Such conduct is an affront to the administration of justice and a waste of precious judicial time. It is an insult to the dignity of the court
and all the stakeholders involved in the criminal justice system. Rotich onyiso mor ma en godo kod ng'eto no kowacho ni en gima koro golo ne osigo mapek mosebedo e toke kuom thuolo bura. Jatend piny William Ruto nolieko mar wito oko burani manonywando nyaka piny Italy dwe mar adek higani e kinde mane jatend piny Italy nolimo Kenya. We are going to resolve the issues surrounding Itare, Aror and Kimwarer dams, an issue that was that has stalled the construction of those three dams now for almost 3 years. Tarik 11 dwe mar 9 higani, apisi mar Jomin Buche nondiko ne doho mondo ogol jang'ad bura Eunice Nyutu e burano kane giseye kuom nindo nyakonchiel kendo bedo kodgi mager ni tijgi ok ler. Kwayo makata kamano nogore Luanda ka Nyutu notamore kowacho ni Jomin Buche ne ni kod paro moro mar chuno doho mondo wit oko burani. Ma biro matin e ndalo 2 kende tok jatend piny William Ruto medo nuoyo ne jopiny ni sirikand Kenya Kwanza ochung' motegno e kedo gi mibadhi e pacho ka. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kawadonje weche mag modhi ma oganda osebedo ka rito ahinya dweni en ni nengo modhi olwar e pacho ka kalore gi lendo manyien mogol gi duol mar EPRA. Lendo no nyiso lokruok mar nengo petrol, diesel kod mauta ma idhi tiyo godo nyaka tarik 14 dwe mar 1 higa manyien. EPRA yango ni petrol nengo no olwar gi shillings 5 ka diesel nengo olwar gi shillings 2 kuom lita ka lita. Nengo mauta taya bende olwar gi shillings 4 kuom lita ka lita. Jafambo marwa Andrew Ondego miyo ler. Lendo no mar EPRA mar gonyo nengo modhi dipo ni koro kelo fuong'ruok e chuny jo Kenya matiyo gi modhi mag petrol, diesel kod mauta taya. E lendo margi ma owinjore oringi nyaka tarik 14 dwe mar 1 higa manyien, EPRA olero ni nengo petrol olor piny gi shillings 5 ka diesel nengo ne olwar gi shillings 2 kuom lita ka lita. Nengo mauta taya bende olwar gi shillings 4 kuom lita ka lita. Nengo manyien no winjore ochak tich ayanga e saa 6 mar otieno ma kawuono mana kaka chik matayo nengo go dwaro. Lendo manyien no nyiso ni e kaunti ma Nairobi, petrol lita 1 koro en shillings 212 gotonglo 3, ka diesel en shillings 201 otonglo 4, mauta taya en shillings 199. E gwenge mag Kaluo, e kaunti ma Kisumu, petrol koro idhi usi e nengo mar shillings 212 gotonglo 1 kuom lita ka lita. Diesel e nengo mar shillings 201 gotonglo 6, ka mauta taya uso shillings 199 gotonglo 2. E boma ma Siaya petrol idhi usi shillings 212 gotonglo 4, diesel en shillings 202 ka mauta taya en shillings 199 gotonglo 5. Homa Bay petrol en shillings 212 gotonglo 9, diesel en shillings 202 gotonglo 5 ka mauta taya en shillings 200 gotonglo 1. Migori petrol en shillings 213 gotonglo 9, diesel en shillings 203 gotonglo 4 ka mauta taya en shillings 201. EPRA oyango ni lwar mar nengo modhigo bedo kaluwore gi dok chien mar nengo mar chiro mar piny ngima, kendo ma miyo koro mauta donjo e pacho ka e nengo man piny. Nengo mar waro petrol ka wuok oko lwar gi atamalo 16.1 kipimo gi nengo no e dwe mar 10 higani nyaka dwe mar 11. Fuong'ruok makamano bende obedo ne nengo mar waro mauta mar diesel ma ogonyore gi atamalo 5.4. Nengo waro mauta taya bende obedo gi fuong'ruok mar atamalo 6.6 kirango nengo mane omo mauta no e dwe mar 11. Nengo gi olandi e kinde ma sirikal osebedo ka yudo liet kowuok kuom jopiny kod josiasa ewi pek mar nengo mauta. Juma mokalo jatend Azimio Raila Odinga nyocha riko osenyiso sirikal mondo miyo duok nengo modhi piny gi kind shillings 40 nyaka 50 kuom lita ka lita. Raila nyocha okone mano en kaluwore gi fuong'ruok e nengo mwandu no e chiro mar piny mangima. Riwruok mar weche chike mong'ere kaka kituo cha sheria bende nyocha omako bura e do chieng' wuok tich mar tamo piny owacho medo nengo mauta dweni. Kituo cha sheria oseo sirikal kuom dino ite ne pek mar ngima ma oganda jo Kenya kale, kendo medo nengo mar mauta koting'o mag nyamburko mokalo shillings 200, nengo mamalo moloyo e sigana mar piny Kenya. Andrew Ondego, Ramogi TV. Erokamano Andrew Ondego kuom lipot mosebedo kawarito kalure kod nengo mar modhi. Erokamano kuom lipot
machal kamano. Jatend piny Kenya William Ruto dhi nyime kod golo siem matemo chungo chenro mage kowacho ni okumba manyien mar thieth dhi tiyo kata tek kata yot. Ruto oseo joma ne ochwalo bura e doho mar chungo kete tim chenro makamano kowacho ni gini achudhe mosebedo kanyawo mibadhi e okumba mar thieth mar NHIF. Jatend piny bende osingo pedho nyinge achudhego e lela kaachiel gi rakore kodgi aching'. Chris Owino nigi ler. Ka oloso e kaunti ma Baringo, jatend piny William Ruto ogolo siem mager kapino ne joma ne ochwalo bura e doho mar chungo keto e tim okumba manyien mar thieth mong'ere kaka SHIF. Ruto oloso kod duol motegno ka onyiso joma ne ochwalo bura e doho ni okumba manyien mar thieth ibiro keto e tim kata tek kata yot. We will not accept a few people to manipulate the system because they are beneficiaries and because they want to corrupt the system so that they continue looting from our health sector. That will not go on, and we are going to take them head on. Kalore kod jatend piny, joma keto ohinga ne keto e tim okumba manyien mar thieth gin ongoke mosebedo kalodho pes jo Kenya kokale okumba mar thieth mar NHIF ka osingo mar keto nyingegi e lela. Kwa sababu wamekuwa wafanyabiashara matapeli katika sekta ya health, wamekuwa matajiri wa kupindukia kwa sababu ya corruption katika mambo ya health, ufisadi wa kupindukia katika mambo ya health. Sasa wameenda kotini kuzuia, wanafika kotini wanasema sijui bei imeenda juu. Ruto bende osingo mar goyore kod ongoke ma osebedo ka kwalo omenda mag jopiny e migawo mar thieth. Na hawa wakora hawawezi kutushinda, tutapambana na wao. Na mimi nataka niwatangazie hawa wakora ambao wanataka eti kuendelea na wizi katika Ministry of Health. I want to tell them it will not go on anymore. Hiyo mambo ya kuiba huko Ministry of Health tutaisimamisha. Tarik 27 dwe mokalo, doho ne onyono break e chenrono bang' riwruok mar lakteche KMPDU chwalo bura e doho. KMPDU ne okwedo chung' ma jatend migawo mar thieth Susan Nahumicha mane oketo ayanga ni joma ok ondikore e okumba manyien mar thieth ok bi yudo chenro mag sirikal. Kata kamano, jatend piny William Ruto ng'iyo wachno kod angolo machielo ka olero ni yo maber maneno ni jopiny ma ochando oyudo chieth maonge chudo en keto e tim okumba manyien mar thieth. Hii mnataka tuendelee kufanya harambee hapa ya kulipa bili ya hospitali? Kuna mtu hapa anataka tuendelee kufanya harambee? Si tumesema tunataka mtu wote akienda hospitali atibiwe, ashike mirago yake, aende nyumbani. Tuendelee ama turudi nyuma na hii? Tuendelee ama tusiendelee na hii kazi? Tuendelee namna hiyo? So tutaendelea kwa sababu it is the way we are going to transform Kenya. Chenro mar miyo jopiny thieth maonge chudo ne en achiel kuom singo madito mag riwruok mar Kenya Kwanza e kinde campaigns mag yiero mokalo. Mae chenro mar ariyo ma jatend piny William Ruto ma oseyudore e korido mar doho bang' doho bende yango omenda mar gero udi ma nengogi ogonyore ni ne ochuog ataro mar chik. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris Owino. Dogolo chik matamo meko kata kao okang' moro amora ma chik ne jaga bajet e pacho ka Margaret Nyakango nyaka chop tarik 13 dwe mar adek higa manyien. Okil mar Nyakango Danstan Omari yango ni jogo momako ne bura gin jogo ma tiyogo mondo mi thich Nyakango ok e apisi tok chik kowacho ni jogo bende dwaro buoge kendo keto luoro kuome ka chik moseketho to onge kendo onge ketho moro amora moseyudego e kare mar tich. Nyakango yango ni tude gi ketho mag miriambo kaka yorno mag ketho nyinge kod dwaro mondo onyis chung' margi donyis chung' margi ma uyanga e bura makama koloni opong' gi weche mag siasa. Ule ambaye anasimamia bajeti na kuangalia mambo ya taratibu za fedha za taifa ambaye ni Margaret Nyakango, serikali ilijaribu kufanya harakati za kumkamata na kumfikisha mahakamani. Tumeweza kupata oda kutoka mahakama kuu ya kusimamisha asikamatwe, asirundikwe kwenye jela, asiaibishwe vile alivyoaibishwa kule Mombasa, kwa sababu katiba katika kipengele cha 251 inasema kwamba hawezi tolewa, hawezi shtakiwa
kabla motion haijaenda bunge, bunge ikatengeneza ikapitisha, rais akapewa, rais akachagua tume, kisha ile tume ikamchunguza, ndiposa akaweza kutoka pale. Ni ushindi mkubwa kwa Wakenya, kwa sababu yaliyokuwa yanakuja ni kwamba wale ambao wana vyeo vya serikali ambavyo vinaitwa constitutional office wangefagiliwa wote. Kwa hivyo ile tsunami ambayo ilikuwa imetengenezwa imeweza kusimamishwa. Jatend migao mar somo Ezekiel Machogu siro Ruto kuom wuodhene pinje maoko koni kaka migao mar somo jopuonjre matiegi tije lwedo oseyudo tije pinje maoko kendo nyaka sani gin kod lony manyasani mag yango kaka jitume ma jopuonjre tiyogo e manyo tije. Kaka Judith Omondi lero, Machogu ne twak e skund tiego tije lwedo kama bende no yango ni gichano chwalo omenda moromo ni kuonde tiego tije mag lwedo. E nyasi mar golo duoko mar jopuonjre ma ok tin 15,000 e skund tiego tije lwedo Kenya School of TVETs, jatend migao mar somo Ezekiel Machogu ne ochopo mar keto ayanga duoko mar jopuonjre mag TVETs e okang' mar 2 nyaka ne dar duol matayo penj mar TVETs kowuok e NEC kod KICD. Thuolo ni Machogu ne otiyogo e lero okenge magisekawo kaka piny owacho mar manyo yore ma inyalo ndik go jopuonjre mag TVETs e kinde ma gitieko tiegruok. The digital repositories which we started, one in Kapete National Polytechnic, and during that particular time we said yes, one of the major problems that we have as a country is unemployment of our youth. And the President has made it very clear that we have to come up with intentional, deliberate, and practical steps in order to mitigate on this particular problem of youth unemployment. And one such methods that we are using is jitume raps. Lony manyasani ma oyango kaka jitume okoni osebed ka ibugo kod limbe Ruto e pinje maoko ma osebedo ka loso ne jopuonjre yo. Nyaka sani Machogu koni jopuonjre mathoth oseyudo tich kendo ichulo sara kowuok e pinje maoko. When you see His Excellency the President traveling out of the country a number of times, these trips pay a lot of dividends. And one such dividend that they have paid, companies in America, companies in Europe, we can now be able to access employment online, and our youth who have gotten the skills and the competencies, the technical skills and the competencies on this particular area are already earning. A number of our youths now are earning in dollars. There are some even earning as much as 200,000. Hikomenda ni piny owacho ne ochwalo omenda maromo $120 ne Kenya School of TVETs. Omenda ma Machogu koni ne gigolo chik mondo thothne tiego e chenro mar jitume manyaka sani oseketa yanga e skund tiegruok mar tije lwedo makabete kendo ichano yar nyaka e kuonde tiegruok duto 124 mag tije lwedo. The government has been able to allocate 120 million this particular financial year to this particular institution, Kenya School of TVET, and one of such important components that you are going to train is on jitume rap, so that the 124 TVET institutions that we have been able to provide computers, we don't provide the infrastructure without then inculcating and giving out the necessary required technical knowledge in order for those young people to access the much needed foreign online jobs. Judith Omondi, Ramogi TV. Kaodhi nyime en ni koro nenore ka gima mutni moko e piny owacho nitiere wi ting' ma jong'ad rieko nigo e piny owacho noendo. Duolno mochung' ne jotije sirkal mano Public Service Commission koruoko kendo lero ting' mar jong'ad rieko go mana bang' ka jang'ad rieko ne piny owacho weche mag uchumi nyomonjo jochiw wach e lo kar jot ma jatend piny ewi kaka gikeyo ote ne jopiny. Oboke mondi gi jakom duolno Ambassador Anthony Mushiri ochiwo ler ni jatend piny jalupne gi jotend migepe ema chik opwodho ne gi jong'ad rieko ka duol ma jotije piny owacho ema puodho kwan jong'ad rieko ne jatend piny kod jalupne. Jotend migepe ok bed gi jong'ad rieko ma okalo 2 ka thuolo ma tij jong'ad rieko rumo ka apisa ma gitiyo ne wuok e apisi.
Jong'ad rieko bende kik mi tije apisas mamoko mag sirikal. Duolno bende yango ni jong'ad rieko ok owinjore obed nyapara mag tije piny owacho kendo kik gipog ting' kata tich ne jatij piny owacho. Chik ok oyienegi chiwo chik ne jatij piny owacho kata bed jokombe komiti mar nyapise magintie. Jang'ad rieko David Ndii nyosomo ne jochiw wach mag State House ewi kaka ne gichiwo lendo ewi lal mar teko stima. Kawuok e weche mag jong'ad rieko, wadhi e wach malit. En rawera moro mong'ere kaka Naftali Kinuthia ma en achich maduong' e nek ma japuonjre moro mane somo weche thieth mong'ere kaka Ivy Wangeshi manonegi higni 4 mokalo ong'ane buch tweche jela kuom higni 40. Jang'ad bura Stephen Githinje wacho ni ketho mar nek notime yo magalagala kendo nyaka kaw okang' mager ne jal manonego nyano. E kinde manong'ado burano, Githinje wacho ni nobedo gi thuolo mar dayo dho achijno kapok ong'ado bura makamano. Jang'ad bura kata kamano witoko weche manowachi gi achijno koting'o koda kalieko ni iye nowang' bang' Ivy tieko osiep mane nie kindgi kendo dhir jal machielo, gino mowacho nomiyo nego nyadendino. Kinuthia ne luwo ng'eto makama ka en e od twech ma Eldoret GK Prison kama osebed ka ogeng'ne. Innocent soul was lost out of his criminal conduct. He had worked for 6 years after graduation, but denied her a chance to even complete her studies as a doctor in her final year. But the court can't buy the ideal of a tooth for a knife, as was requested by Mr. Kiro Odehoa, the manner in which the offense was committed, and the reason for its commission calls for a stiff sentence against the conflict. The sentence must reflect the seriousness of the offense and also works as a deterrent. In so considering, I do sentence the accused herein to serve a custodial sentence of 40 years. Kadhi nyime en jatend migawo mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki koro golo chik mondo mi ndiki tich mano tije sirikal mondo liete ma chuogi onegi yore tijegi mag obila. Matimore bang' yangore ni apisas mag arita kwe 37 osewito ngimagi e lai mar tich kuom thuolo mar higa achiel mokalo. Walter Nyambaga nigi mathoth. E kinde nyasi mar para apisas mag arita kwe 37 mowito ngimagi e lai mar tich kuom thuolo mar higa achiel e kar tiegruok mar obila Embakasi e kama jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki kanyakla kod ogai mar obila Jafet Koome ogolo chik ne obila mondo ti kod gige lweny magin godo mondo giritre godo kapok jomaundu tieko gi pep. And the authority that you've been given over those weapons is that you must use them to neutralize dangerous criminals and act fast, effectively, and lawfully in good time, and don't allow a criminal to bring you down or to bring down a citizen while you are holding those weapons. Au Al-Shabaab tunawaambia tutishwi, tutalinda nchi yetu. Hizo ID wanaweka kule, hatuna woga. So nikitoa bastora yangu akienda kwanza is because I want to continue serving this country. This country is dear to me. I love this country. I've made it. I must protect the property and our people. Na ndio sababu nepeyo bunduki, siku inonua mimi. Mati mreka familia mathoth ne onyiso kuyo margi kalore kod wito ngima jogegi magigeno e kendo mayande keto negi chiemo e mesa kod tiyo kod dwaro mochuno mag familia. Kata kamano jonjore okawo ngimagi ka gin e lai marito piny Kenya. It is really painful for some of us who are on permanent employment or who have a permanent pay slip. We are feeling it in trying to to support our families. How about them? They have been left with the young ones that are young enough. Let us protect those who are protecting us. By this, what I mean is providing the protective gears like bulletproof. To bring the point home, I lost my husband
through a gunshot at the chest, but if he had a bulletproof, he couldn't have died. Imekuwa tu mzito, lakini tunategemea Mungu kwa sababu ni alikuwa first born, alikuwa breadwinner kwa familia. Yani niliisha nguvu, nikaona tu maisha yamefika mwisho. Juu yeye ndio mimi sina kazi, yeye ndio mwenye kazi, yeye ndio mwenye analisha watoto. Kindiki otiyo kod nyasino mar golo chik mondo liete mag apisas mowito ngimagi e lai mar tich mondo sirikal omi thuolo mar tije migepe mag piny owacho. Chenro ma idhi ta kod sekta mar obila kotiele kod ogai mar obila. I want to direct the commission, the IG and the PSs who are concerned to finalize an arrangement and do a needs assessment for the widows who have been affected. We can just start with this year and see those ones we can place for employment, those who have the papers. Waziri have been confronted with such a situation. In the year 2016, I was the commander of the Kenyan troops in Somali. And that was the year that we had the unfortunate incident of the Eladi. And the experience that I went through with their families was terrible. Families would call me, children would ask me where their dads are, and I had no answer for them. Kindiki okone piny owacho koro dhi tiyo kod bilion 37 mar medo gige lweny pacho ka chakre jumbe 3 mabiro kelo yote tije mag obila kod rakruok kod jonjore matama pacho ka kanyakla kod tong' mag Kenya. The government is going to use a total of 37 billion to modernize the equipment, our air assets, our land assets, our mobility, especially for serious and dangerous operational areas, to provide armored, protected, and anti-mine mobility vehicles so that our officers do not get the exposure. Kaka yor paro apisas magarita kwe manowito ngimagi e lai mar tich. Negitimo kar maginyalo kendo gichopo e giko margi. Ino chung ter mapod gamo ywe e buwang chieng' kaende. Tim mana minyalo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Embakasi, Nairobi. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. Wabiro kawo yweyo mokwongo kamano kapok wakawo yweyo. Nitie ng'at maluongore kaendi ni Shem Otho wacho ni Ochieng' Emmanuel aneni makare. Omor gi okang' ma piny owacho kawo e weche mag rapar mag obila manonegi to kod chik mogol kod jatend migawo mar arita ni mond liete ma onegi chuo gi tij obila mitich gi sirkal. Erokamano Shem Otho kuom miyowa duoko machal kamano kotenore kod weche mag obila. Bentiere ng'at maluongo ni Richard Ochieng' Ogodo Awele ntiere gwenge mag Eldoret. Wacho ni Ochieng' Emmanuel aneni achiel kachiel ka ntiere gwenge mag Eldoret kamong'ere kaka Subaru. Kamano Richard iwacho kanyo ni in bende mor gi kaka weche mag apisas mag obila ikawo kendo imako matek. Gima mako dhogi en ni nengo mar mauta odwok piny matin manadi bende biro kelo lokruok moro amora ne oganda jo Kenya. Erokamano Richard Ochieng' Ogodo kuom paro machal kamano ka intiere gwenge mag Eldoret. Nyakwaro mga jwang' kik idhi mabor ka waduogo pod wantiere kod mathoth. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamoro amora ma intie pacho ka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta.
Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Mambo sasa ni super. Mkiongea tunasikiza. Mlisema tulete jackpot ingine? Tumeileta. 10 times bigger. Introducing Shabiki Super Jackpot. Hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings. Unashinda ukipredict correctly games 15. Na usiposhinda inaenda kiongezeka kila wiki. Yani ni progressive. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on Super Jackpots. Chambua games zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Saba from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Christmas comes early na View sasa. Jishindie shilingi milioni 3 kwenye draw kubwa msimu huu wa Christmasi. Huenda bahati ni yako. Umekuwa ukicheza View sasa for how long? Hata sijakaa sana. Hujakaa sana. Lakini bahati ya mtu ni bahati ya mtu. Si ndio unaona umetoka hapo hivi na pesa sasa? Angalia hapo hivi. Hiyo ni pesa ngapi? 1,100. 1,100. Umeamini sasa ni ukweli? Nimeamini ni ukweli. Hii pia atuambiagi watu ni nini ndio iko hapa hivi. Hii tunachanga ibaki anonymous. Ndio wajipange pia ndio wajue. Si ndio? Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Piga *487*3# sasa. Terms and conditions apply. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Ji 40 ne otimnegi thieth ma Fortenan e kaunti ma Kericho bang' nyamburko mane giidho yudo masira kaya apaya ma Londiani kochomo Muroni kogwen ma piny norugo kawuono. Kaluwore kod laktar ma od thieth ma Fortenan Oscar Milgo, ji 8 mane do hinyruok marach nochwal e kar thieth maduong' ma Kericho. Kaka George Batileronwa mage timore kinde ma oganda kwa mondo bed motang' e apeyni e kindege mag nyasi mar giko higa. Kaluwore kod moko kuom jowuoth mane oyudo hinyruok e kinde masirano manotimore kar saa 9 kogwen ma kawuono. Nyamburko margi mating'o ji 66 ne opoko chopo machiegni kod nyamburko mar mauta mane ochung' e apaya kendo chuno derepgi mondo makore kapoya kane pok otuome kod nyamburko machielo mane wuok chien. Mabang'e to basno nochwo ng'ielore nyaka ginga apaya gi jowuoth e iye. Kabla tufike Fatana tukapata kuna lori trailer ilikuwa imekwama njiani. So vile hiyo trailer ilikuwa imesimama, vile ilisimama njiani, hiyo gari yetu ilikuwa imekuja na ni kama haikujua kama imesimama. Sasa ikashika emergency na climax pia ilikuwa inatoka nyuma. Sasa vile hiyo gari yetu ikashika emergency, hiyo climax yenye ilikuwa inatoka nyuma ikaingia, ikasukuma hii gari yetu juu ilikuwa imeshika emergency kando ya barabara, ikasukuma hii mpaka kwa mtaro ndani. For Christmas. Mia kwa Mugutu. Laktar mochung' ne od thieth ma Fortenan Oscar Milgo oyango ni ji 46 ne orwake od thieth margi kod hinyruok mopogore opogore
kama Mokaboro manoyudo hinyruok marach ne otere od thieth maduong' ma Kericho ne thieth manimba. We received 36 casualties. Of those casualties, most of them had soft tissue injuries. 4 of them had fractures. 2 of them had head injury. So we referred a total of 8 to Kericho County Referral Hospital. Magi timore kinde ma jokanyo e sekta mar wuoth kwayo oganda mondo oluw kaka dwarore e chike mag apaya ahinya to e kindegi mag sikuku. Komanda mar obila mag apaya e sub-county ma Juja Patrick Nyongesa okwayo joriembo mondo obed motang' kendo giwere kod mer ka giriembo kod tiyo gi gik manyalo miyo ok gibed akicha ya apaya. Wakati umekalia hiyo kiti ya steering iwe ni ya gari ama ya kivikivi, ukiwa na hiyo, wewe consider yourself the only sober person kwa hiyo barabara. Ni msimu ya kusherekea, but kitraffic nasema hivi, wakati umeonja kale kakitu kamunyweso, usikalie hiyo steering. Bende gikoni ji makodo nyamburko mondo dhigo e miere kinde mag nyasi ema thoro kelo masiche mag apaya kaluwore ni giriembo apeini ma ok ging'iyogo. Sijui venye tutafanya ili tuweze kutambua wenye wanajua kuendesha magari. Si vibaya kuhaya gari, ni vizuri sana, lakini na Nakuru na hii inaitwa Nakuru Road, hiyo inakuanga busy throughout. Na ndio watu wanaendaga nyumbani sana. Kuna magari mingi sana. Ukihaya gari, jua unahaya gari kama unaweza kudrive hiyo gari. Si uhaya gari juu uende ukalinge nayo kwenu. Si vibaya kulinga, ni vizuri juu ni pesa zako, lakini ujue uko na watoto na familia. Ndio naona siku nyingi unaenda unakuta familia moja ndio imekufa. Masirano timore ndalo manok kende bang' telo mochung' ne rito ngima oganda apeini mathur ka NTSA yango apaya malundiani kadhi Muhoroni kaka achiel kuom apeini ma masiche thoro timore, kendo yango derepe mariembo komer kaka mago makelo masiche mathoth e pacho ka. George Bati, Ramogi TV. Ramogi obed makare apaya kinde nyasi ma Christmas. Winjo ka jatendo apisas mag obila mag wang' apaya wacho ni consider yourself the only sober person. To wach ni kini ng'atno makawo nyamburko mar haya, ng'e nyamburko ni chal nadi, to kok ng'iyo gi wang' apaya mitiyo godo to kik riembi man jogo manyalo konyi riembo wang' apaya machal kamano mondo wachop makare kendo abed makare kinde nyasi mar Christmas. Ka odhi e gwenge mag kaunti ma Kisumu, riwruog duol mochung' ne ute lamo e pacho kaendi NCCK komakore kod USAID, KCCB kod SUPKEM ne jobag romo kod jotend kanise, jopiny kaachiel gi apisas mag obila mogwel kowuok e sub-counties Manyakach kod Soin Sigowet mar twak ewi kaka inyalo jiw kwe tong' Kericho kod Kisumu. Millicent Adhiambo miyo ler. Romo makama ne odhi nyime misikiti Masondo, kuma jotelo mawuok e riwruok mar Salam mong'ere kaka SUPKEM ne jotelo e tayo twak. Kane gidhi nyime kod twak e yor lalruok gi jotelo kaachiel kod oganda mani ochopo, ne giyango ni weche siasa maricho, kuo jamni kod akweda mag dhoudi e moko kuom gigo manyalo tulo e tong'. Chiro en mar sirikal. Koro gima wan walaro onge osuru madipo ni nyalo wach kata ne lare iye ka gin gik madhi ne sirikal kuchucho. Koro nwawacho ni weche kata mag boundary miwacho ni nitiere go eko. Sirikal ne wasetero ne gi ywak ma giloso gino nitie kiwango magisegike magiloso mondo mi gibiro mondo mi gine magilos weche mag boundary. En adier ni burani omiyo wang'eyo ni kata seche mag siasa jotendwa ma josiasa moko tiyo kod nyithindo matindo ka gimiyo gi kong'o. To en adier ni ng'ama osemadho kong'o kata ng'ama ohero kong'o mok ti itiyogo kodgi koni e kata weche mag njore. Mambo yenye inasababisha hii vita ni mambo na ukabila, na hatua yenye tumekaa kama wana SUPKEM chini ili tuweze kutatua ni kuleta jamii mbili zote karibu. Tuite jamii ya Kalenjin na jamii ya Wajaluo, tuwaweke karibu, tupate tusuluhishe hii maneno ili amani itokezee. Kotenore kod mano, ne giyango mar luongo twak mar puonjruok gi jopiny ahinya to rowere mawuok e tong' ariyogo. To wayudo ni kaka wan jopiny onego wariwre mondo mi wawuo gi joma tindo kata mondo mi wawuo gi jok ma uso kong'o area mwadake koni gi koni mondo mi wakony joma tindo kik donje weche mag njore. Sisi kama Supreme Council of Kenya Muslims tumeona umuhimu ya watu wa sehemu hii kuweza kukaa kwa amani
ndipo tukafanya mashauriano ya kuleta watu wote hapa pamoja na kujadiliana juu ya amani, kama kwamba hakuna chochote kizuri kinaweza kuendelea bila kuwa na amani. Kwa hivyo sisi kama wana SUPKEM tutaita hizo jamii zote, ndio maana tumeweka hii mkutano ili tushirikiane na serikali pamoja na community, wana vijiji, tudumishe hii amani. Egi kwa Uganda mawuok e tongo mondo nene gidak kaka joka ng'ato mondo dongruok oduoge chiro Masondu. Wajaruo akija hapa anatuletea samaki ambayo sisi nafurahi sana na hiyo. Wakale wakitoka bandari nyingine wanatuletea masiwa, mboga na vitu vingine mzuri ambaye kila mtu anafurahi. Kutoka Nyamira pia wanaleta ndisi ambaye watu wa bandari ya Nyasa wanapenda sana na Kenya mzima, ili nao wakitoka hapa wanarudi na kitu kidogo, watoto wao wanaenda shule. Kwa hivyo kitu nilikuwa naomba wakaji wa Sondu tukae kimoja, tuendelee kukaa mzuri kama watu moja. Hii amani ni jukumu ya kila mmoja ya kutoka upande yoyote, si jambo la mtu mmoja. Lazima watu wote kwa upande wowote kuchukua jukumu na kuhakikisha kama kwamba amani inapatikana area hii, na ndipo maendeleo inaweza kupatikana. Siasa hii ndio imetuharibu hapa. Watu wa siasa tupukane naye mbali, ili sisi kama jamii ya kuishi Sondo tupate kuishi Sondo wetu kama samani, tupige biashara yetu kama samani, sababu tuko na soko mara mbili hapa. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Sondo, Kisumu County. Erokamano Millicent, wan gi geno ni weche mag kwe ibiro nyae tong'no kawuok e gwenge mag Sondu wadhi nyaka Homa Bay, kama jopiny ma odak e alwora mar dago magolo pi maliet kowuok e bwolo mong'ere kaka Abundu Hot Spring e kar chieng' od bura ma Karachuonyo dwaro ni piny owacho e kaunti ma Bay oket arita e alwora mar dagono ma giwacho ni pige konyogi e thiedho tuoche mag pien del. Pi dagono bende jopiny tiyo gi yore mopogore opogore e miechgi. Jafwambo marwa Ali Abich miyowa ler mar wachno. E gweng' ma Bundu e Kanam e kar chud bura ma Karachuonyo yudore dago mar pi maliet mowuok e bwolo ma bende ong'ere kaka Bundu Hot Spring, pi ma bende jopiny alworani okawo kaka yath ma gitiyogo e thiedho tuoche mamako pien del. Okinyi ka okinyi jopiny mol e dagoni kendo gituomo pigni ka gitiyogo e yore ma opogore. Kama duong' to giwacho ni pigni osebedo ka konyogi e tieko tuoche mamako pien del machalo tuo mar kalanga kod mar guonyo e kind tuoche mamoko mamako pien del. Pigni yom gimo sebedo ko konyogo ji masewinjo choche ka tenya nyaka koro aduong' kama osekonyo ji mang'eny mopogore kata koda. Ka ng'ato yamo mako, guonyo mako, tuo mar arudho mako, to thiedho, wayudo thiedho. Ng'at ma yamo mogo mako marach kaka ng'ato chuoi kata yath moro bi luokri kuome ka othiedho. Jolemo moko jabiro ka waneno ka tuoche ka gidhi kuome kuch to thiedho. Koro mago achiel kuom gik maneno ka yadho ka piwani timo. Othiedho tuoche e del, sana tuoche mag del. Koro nahero ni mondo akonu ni pigni ka in gi tuo moro amora mar skin disease ma opogore gi tuoche mamako pien del ma jogweng' wacho ni pigni osebedo ka thiedho. Bende gitiyo kode yore mopogore miechgi ka jogo matimo limbe kar dagoni thoro ting'o tong' ma bende giboko e pigni. Kar dago magolo pi malietni osebedo ka ywayo wang' welo mowuok e gwenge mamoko ka dwaro mar jogweng' en mondo sirikand kaunti omany kaka inyalo chiw arita e alwora mar dago mar pigni. Kata muono ot kwagedo wamuono kod lo pimwaka kata cham pigeni be watero ga lote. Jomoko bende kawe kowe kata ne dhok chame kaka kisise kawe kaka jowe dhika kod. Awadwaro nikech nitiere joma bedo ka inyore to gidhi kuonde moko mopogore kod kuondegi, to marwa ni to nika. Koro sirikal adwani ka Nyasaye oyie kuomgi kod jomo biro kagi to med wuoyo gi sirikal mondo kelwa dongruok mamiyo girwani mondo konywago. Bende welo mawuok e counties mamoko nyiso morgi e kinde ma gitimo limbe kar dago mar pigni kendo gituome ka gidhi kode gwenge ma giwuoke. Hasa watoto wetu wamekuja, wameangalia, wameitazama, wamechota maji, na hasa wenyewe wa hii eneo ya Homa Hills ambao hii hot spring inapatikana
wametuambia kwa hii maji ni dawa. Nasi tumefurahia, tumenawa uso, hata imetubidi tukaenda kununua vibuyu ndiposa tuchote maji tuchukue nyumbani kule Kisii. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Pangara manatuong machok kwa donje county ma Migori, jopure county ma Migori ojiwo mondo ti kod lony manyasani kendo giket maino gi e pur mondo eka ginyuol chiemo ma oromo. Moyangi e tiegruok ma jopur motime county no ka Juma nigi mathoth. Nok mar chiemo osebedo midhiere pacho kae, ka bende piny owacho dhi nyime kod keto kenge mopogore opogore mag jiwo pur. Bad migawo mar piny owacho mar Lake Basin Development Authority en achiel kuom mago ma osewuok oko mar jolo wechego mag pur e pacho kae. Ang'o monego wapidhi ndalo mage to e chiro to chiemo mage midwaro monego waket kuro nogono. Tie gimoro ni extension officers sani koro gionge. Wan e Lake Basin Development Authority wan kodgi kendo wanyalo paro ni grube mwatiyo godo wamiyo riekogo maginyalo pidho godo chiemo kendo medo production mar chiemo. Lake Basin Development Authority nyaka sani dhi nyime kod chenro mar jolochego mag pur e kaunti 18 ma oting'o kaunti ma Migori e piny Kenya. Jokanyo maruogni kawo tende kod mago mag piny owacho chiwo ne jopur puonj e yore makare mag jiwo pur. We cannot predict the weather patterns, and if we cannot predict the weather patterns, tiende ni wakomo seche ma ok onego bed ni wakome koro koth bawa nikech ok wanyal ng'eyo ni to koth chwe karang'o to chwe marom nade. You have your own forages. This is by far the most economic way to provide feed for your animals. So if you do it rightly and the right quantity, you have the opportunity to either produce hay or making silage during the rainy season so that you have enough of your own feed during the dry season. E alap mar Lichote County ma Migori, jopur maromo 2,000 noyudo thuolo mar puonj e yore mag pur makare. Chenro mane otelego jata chenro e Lake Basin Development Authority Wycliffe Ochiaga. Gimosach bene wayudo nweng'o matin en pok wayudo information moromo kar kapur. Iyudo ka jopur moko okera tiyo gi fertilizer, gikia pogo DAP kendo gikia pogo CN. Iyudo ka moko tiyo gi CN kar planting and gitiyo gi DAP ka top dressing. Nikech wan gi puodho to puodho acreage mare tin. Koro kae wabiro e field idwa puonjwa kaka wanyalo pidho chiemb dhok e acreage matin mwan godogo mwanyal satisfy dowa kendo wa improve production. Jowa osebedo kod luoro ni fertilizer ketho lowo, but adieri makende en ni fertilizer golo production of almost 3 times. Ochiaga ne ojiwo jopur mondo koro ti kod lony manyasani e ting'o malo nweng'o margi. Wa encourage farmers mondo ji obed e kikundi to ji bedo gi lope moriwore. Ka gisebedo gi lope moriwore to wan kaka koro agency mar sirikal watimo gimiluongo ni miniature solar irrigation project. Tiende ni koro wakelo solar irrigation projects matindo mopogore gi maduong' ma wan godo kaendi mane mar demonstration. Jolony weche mag pur wacho ni puonj makare ne jopur pod dwarore ka jopur be dwaro mondo koro piny owacho koro jol chenro mag pur. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawuok e kaunti ma Migori wang'ado gode kod aoche wadhi nyaka e kaunti ma Murang'a kama jokanyo mag aput matayo chenro mang'ado rieko ne tend kaunti ma Murang'a e yore mag ohala kod ochumi ne obago romo margi. Apudno manyocha owal gi gavana mar kaunti no Irungu Kang'ata ne obedo kod lalruok mar manyo ka ginyalo konyo kaunti no ka jokanyo mag apudno oriwo jakom mar kambi mar All Media Services Laktar SK Masharia kod jolony e sectors mag ohala kod kidienje mamoko. The Council wishes to take this early opportunity to congratulate the Governor of Murang'a County, His Excellency Dr. Irungu Kang'ata, on the appointment of a Socio and Economic Council that will assist him in the matters development of Murang'a County. The Council of Eminent Persons of Murang'a wishes to take this early opportunity to assure the Governor of Murang'a County that the Council of Eminent Persons of Murang'a will cooperate with the Governor of Murang'a in all matters development. And we assure him that we will support him in matters development in the Council of Murang'a.
Alap ndeke maduong' ma Kisumu no yangi kaka alap ndeke maber ahinya e pacho kae. Nyasi machiwo mich ne alap ndeke matiyo maber motisi ni KAA Airport Service Quality Award Ceremony. Kalap ndeke ma Eldoret nobedo namba 2 kiluwe kod mano ma Malindi. Malindi obedo namba 3 kipuoye kuom bedo kod jotich mochiwore matiyo makare, marwakore maler kendo matimbegi kare. Ukunde Maendo yaro ndach ndeke kowuok kilomita 1.2 nyaka 1.7 moyudo mich mar bedo kod jata tije makare. Wilson Airport eka kalap ndeke ma jokanyo Mong'o Lwasi Bare kod chenro duto michiwo Kawajia en alap ndeke ma nyadhi mare omedre pachuka. Telo mochung' ne pewe mag ndeke manochung' ne chenro gi ojiwo alap ndeke mondo otine jopiny makare. Kosingo ni pod ibiro med yawo alap ndeke. The airport industry, and that's why we are here. In fact, you can never compete on account of capacity of your airport or the charges you are living, but on the service standard, that is a common denominator in terms of aviation operations. And that is what differentiates one airport from the other. You may find that Ethiopia has more capacity than JKIA, but in terms of service standards, JKIA is higher. Josiasa dwaro airstrip ng'ato ka ng'ato. Koro wabiro gi policy mabiro nyiso ni ere kama inyalo kete airstrip. Inyalo airstrip mar ohala, koso en airstrip mar osiptal, koso en airstrip mar ang'o. Koro mano gima wadhi timo. Already wasetimo gino, sirikal ni godo. Ka sirikal osegole oko, wabiro ng'eyo kaka watimore gi ji. Katan kod Mr. Ananga wadwaro mondo mi olosnwa airstrip Semerata. Kodhi nyime ni jatatije maduong' mar Kenya Airports Authority mano Henry Ogoye wacho ni oseketi ikruok makare alap ndeke ma JKIA eneo ni otieki chutho wach mar lal teko stima magikoni rocho yore mag wuoth. Owacho ni generator ma itiyogo kod seche ma stima olal osechak losi mondo mi sasa ma stima olal to chako tiyo aruya mondo kik dhano bede mudho kani losi boma ma Kisumu. Omedo ni kar chano bero paundeke malichota kod kabunde mayudore Migori Giwa Bay counties chenro magingo mar loso. What Kenyans are concerned with is the time it takes for the backup power to come on board. That is the only concern. We have the capacity. We are looking at ways and means of automating it fully so that it kicks in at the required time. And work is going on even today, tomorrow, and the days after. And we'll deal with it to finality. For the other facilities, power is kicking off as and when required in the event that we have a national outage. We have even JKIA. Let me tell you, JKIA, the backup system is more than what is required because the backup system is 13 megawatts. And whatever is required is below 5 megawatts. So let you not be cheated. Yes, it is just a question of doing what? It is just a question of ensuring that we automate it well so that it kicks in within the required time. Tend County ma Nairobi koteli Governor Johnson Sakaja opuodho kar chwalo chenro mag county kokale tudruok gi jopiny. Sakaja kinde yawa yanga pisino City Hall Annex yango ni mae no kang madhino ni jodak ma Nairobi yudo chenro mag county maonge ng'ikruok kipimo gi kinde ma osekalo. Omedo kwayo jotelo gi jopiny mar tiyo tich achiel e chopo kare dwaro madongruoge ka achiel gi chopo kare chenro mochung' mano chake gi Tend County ma osekalo. We launched this customer service contact center, proof of our commitment to serve Nairobians quickly, efficiently, and in dignity. They can be served from wherever they are. They only need to come here when a matter has been escalated or if they are from around here. These projects don't belong to individuals. There is no Kidero project. There is no Sonko project. There is even no Sakaja project. These projects are Nairobians projects. So all projects where money has been committed and have started, let's finish. I asked yesterday for a compendium of all what was told. We must conclude those projects so that we don't waste taxpayers' money. Next on Shambhala Wanyama.
Amjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Explain the justification for the continued use of corporal punishment. I think my life has been very colorful, lots of twists and turns, nothing that I've ever expected. I never expected to go blind, to be honest, when I was young. When I was a teenager, I never expected to work at the BBC in the UK. I never expected to become, a nationally acclaimed, award-winning singer, songwriter. And I never expected to become a politician. That's when I went to an ophthalmologist, and then they told me something is wrong. It's not natural how your eyesight is declining year in, year out. So they did some tests. After a few tests, then I was diagnosed officially with glaucoma. I'm a level up a building. The water don't need to look for waves. Swim. I was the kind of kid who wasn't very expressive out loud. I wasn't able to really speak my feelings and stuff. So I would used to write them down. And from there, having that sort of skill set, I then realized that if you just put some music to a bit of poetry, it's basically a song. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Min shabikina na deku place tena, nilieka kichwa yangu ikabaita. Majina anaitwa Danson Wangoi kutoka Nderi. Mimi nafanya kibarua na recycle makaratasi hizi za brown. Games nilichagua mimi mwenyewe. Nilikuwa job yenyewe hata sikuamini, niliona kama ni mzaa, lakini saa hii nimekubali, nikajua ni kweli. Hii kwanza nanunua ng'ombe kama 2 saa hii. Alafu zingine peleka watoi shule. Christmas sasa itakuwa sure bet. Kukula uhondo. School fees ya January imelipwa. Yako je? Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com, fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea game zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Weche mag tuke. Nancy Leting ma uwok Naivasha kod Humphrey Machua ma uwok Mombasa kaachiel kod Catherine Mudhoni ma uwok Kirinyaga joloch mag bonus mag Shabiki Super Jackpot. Jadek ginayudo mich mag odiochieng' ma kawuono nyasi mopogore opogore mano bage gwengego keniso mor margi bang' ne giyudo makari tuke 12 kuom 15. Mich mar Shabiki Super Jackpot medo bedo machwe kwano omenda milewo nyaka chop jatugo be yud makari tuke 15 duto. Mich no sani oseidho nyaka shillings milion 2.1. 5.1. Mimi message ni ukweli ama ni uongo? Saka niambia, ungeambiwa chesa hivi na hivi, but venye umeandikiwa hivi, hii ni ukweli. So vile bado tuko kuongea naye nikapigiwa simu. Mpango wangu na hii pesa ni kumalizia miradi na kuongeza kwa biashara yangu. Hizi pesa zitanisaidia kwa biashara yangu na pia kwa matibabu. Tulisema jackpot yetu iko na bonuses kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Jackpot yenyewe iko na game 15. Unaenda kwenye www.shabiki.com, una slot kwenye jackpots, unaangalia super jackpot hapo, unawekelea. Jatend migao mar weche tuke Ababu na Mwamba wacho ni piny Kenya nie lai makare weche mag adhula ka kwayo kembe kod jogo manyalo siro timbe mondo ugoko majiwo kendo tego talanta. Babu ne olose kinde tuke mag Sekafa mag jotugo ma ikgi ok ng'eny 15
wabende rume pacho kod chima kawuono. And I'm urging corporates get back into sponsoring football. Football is back in a big way, but it needs partnership. So corporate sponsors, please get back into partnership to grow our game. And the fans, come back to the stadia. Come cheer your teams and come support football. Yes. Football should be a mega industry, providing opportunities, providing a chance for these youngsters. And we have seen in many countries like Brazil and other places where youngsters use football really to rise above poverty, to break the chains of poverty, become important members of the society, support their families, support their countries. It's the same thing. And I would love to see Kenyan children, both boys and girls, take full advantage of the opportunities presented by football. And on that score, myself and President William Ruto are fully supportive of our youngsters. Kadhi nyime en ni tuke mag golf mar Owere moywayo tugo 120 mowuok e pinje mopogore opogore obagi e pacho ka tugo mochakore odiechieng' ma kawuono e alap ma Windsor. Tukego oyo jotugo mowuok e pinje Kenya, Argentina, Austria, Belgium, China, Ghana, India, South Africa, Tanzania, Uganda kod Zimbabwe. Jotugo ma hikgi ok ng'eny 18 biro laro simbe kidienje mopogore opogore. Tugo chiwo thuolo ne jotugo piago lony magi kendo do thuolo tuke mibiro bagi kind tarik 1 dwe mar adek higa manyien nyaka tarik 28 dwe mar ariyo higa mar 2025. Because I'm playing for Kenya and because I'm playing with one of my competitors that I really want to beat. So I think I might come first because I have a lot of competitors that I will be challenging. So let's hope I have a good game tomorrow and we finish off well with a good score. My name is Niam. I'm playing for Kenya. And my expectations is I might come second place. Yeah, because I have a competitor that I really want to beat, so my target is him. My name is Tanaka Chatura. I'm from Zimbabwe, and I play off a +1 handicap. There's definitely going to be competition, but that comes with golf. There's always going to be competition, and I think just blocking out the competition and playing your own game is very important for golf. Kora mgajo wangu wana makilo giko marmi weche magmano loso ni chenro maro Oimore wagoyo puoch gi paka ne jogo ma omiyo wachopo kare weche manyien odiechieng' ma kawuono. Jogo duto modhi e pap kendo loso sigana machal kamagi. Jogo magin jochung weche kotelni kod Daktari Ken Muga kaachiel kod Philip Ochingo bende telone jogo ma konyo weche mag keyo mondo moyud makare weche manyien godhiambo masando kod jogo duto moronwa ote odiechieng' makwena mar 3-6-0-0. Mano mokelo e giko mar yudo weche manyien e chenro mar Oimore. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko maro nen Wilson Ochuka. Ubed gi otieno mokwe.